Dear children, good afternoon, everybody. This is mainly meant for the toppers. That is called those who wanted to get more than 90 marks or 92 marks, and those who wanted to get 100 out of 100. This is for them. Please look at the paper. This your paper or SSC board paper. It contains 37 questions divided into section A, B, C. Of those, the first one belongs to section A, that is called reading comprehension. You know that very well. Of those, the one paragraph question will be given from a lesson. Here, that was given from the miscible, the water. Before going to start the writing the paper, have the confidence, maintains neatness, everything should be, there should be borders, neat presentation is needed, and there is no overwriting too. And here, the questions are given. First of all, you try to read, you have much time to you, 3 hours, 15 minutes of time to you. So read the entire paragraph neatly and sincerely, without any problem at all. You are going to write 100 out of 100 and you are going to get 100 out of 100 marks. Bear this in your mind. After reading the paragraph completely, try to understand the meaning, and before going to write the exam, and read the questions once and twice or thrice. Read the question well and guess the meaning or underline the meaning and try to write. Before going to write, have the 5 answers, then only you move to write. And here, what was the question given here? What did Maxwell name his pet? The water. And here, already here, the name is given here, that is Miss Bill. Next question. How was the otter for the first day? Here, the answer is clearly given here. It is, he was simple, aloof, and indifferent for the first day. That was also from the text passage. What proves that the otter came closer to the narrator? Miss Bill slept in the crook of the narrator's knees. That was also clearly mentioned in this paragraph. Now we move to the fourth question. What was the most joyful pastime activity of Miss Bill? Here A, B, C are given here. Don't try to tick it off. Please write either A or B or C. Here, playing with water, that was clearly mentioned there. If you read the paragraph, you'll understand very nicely. And here, what will Miss Bull do if a bowl is not overturned? He will sit in splash in and splash in until it overflows. That it was given in this paragraph clearly. He sat in it and splashed it until it overflows. So, just by looking, you are going to get 10 out of 10 without any hesitation. Now, we move to the 6 to 10 questions. This is from a poem. The poem is The Tale of Custard the Dragon. I repeatedly say that before going to write the examination, you have to read all the poems and try to understand the content. If you don't understand, no hesitate to meet your teacher or go through a dictionary also. And here, the questions are given.
The sixth question is, who was Custard? Custard was Belinda's pet dragon. That was also here, Belinda's dragon. You can write it. Seventh question, how did Custard act as he saw the pirate? He became brave and attacked the pirate fiercely. If you read, you will understand it very easily. And now the eighth one. What is figures of speech in the poem? It is simile. Why it is simile? Here, snorting like an engine. Here, if you come across like or yes, that is simile. Now we move to the ninth question. What made the pirate courageous? Some kind of spirit. Answer is C. And 10th one, what happened to the pirate? He was eaten by the dragon. It was clearly mentioned C. Now we move to the 11th question. 11 to 15. This is from A Time of Surgery. Why was Mrs. Pomfrey distraught? Already given here. Because Tricky ate nothing. That answer is B. You have to write B, then only you write the answer. Now we go to the 12th question. How was Tricky affected by overeating? Tricky had severe vomiting and became immobile. Now we go to the 13. That is A answer for the 12th question. Now we go to the 13. What did Dr. Harriet suggest for Tricky's treatment? And this is to keep away from Mrs. Pomfrey for a period. For a period means for some sort of time. That was clearly mentioned in the paragraph. You can write. Answer is B. Now 14th one. What did the woman believe about Tricky if kept away from her? Answer is C. Tricky would miss the woman and die for her. And now we go to the 15th one. Where did Dr. Harriet take Tricky? To his surgery. That is B answer. Now we move to the question number 16. Study the following table which shows of ICC Women's World Cup standings. Here Australia, England, South Africa and India and Sri Lanka. And here matches played and won or lose, NRR, that is running rate, and here points attained, and here last 5 matches గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. Now we read we just go through this one. Next, the first one. What does the above table show? Clearly mentioned ICC Women's World Cup standings 2025. Now, next question. How many matches has India women team won so far? You see India IND here, and here 1 means 3. So answer is 3. 3 matches. Next, third one. South Africa women have dash points. We go to South Africa SA, and here match points. We go to the match points area. Here answer is 10. So now we go to the fourth question. India's team has an NRR of plus 0.628. And here, which team? Which team means here? India woman. Answer is A. Now we move to the next one. Choose the correct statement based on the table given above. And here, India women have a higher NRR than South Africa women.
We check here, South Africa woman, we check here, minus 0.379, India plus 0.628. So it is more. So answer is right. So answer is A. But we go through the B and C, prove that they are wrong. Now answer is A. Now after finishing this one, we are going to 17th. That is called jumbled paragraph. Here, cyclones often hit the coast of Andhra Pradesh. We look here, the paragraph, coast of India, coastal of Andhra Pradesh, that is right. Strike the coastal districts like Kakinada, Nellore and Visakhapatnam. So we underline it. They cause floods and heavy damage. Idigondi, heavy damage. So second is clearly given in the second point. Now, see, the government sets relief camps for victims. Idigondi, the government sets up relief camps, evacuate people, low-lying areas, and given here. So that is C. And D, here, fishermen are warned to stay off the sea. This is also clearly mentioned here. Next one, better forecasting helps reduce cyclone losses. This is also mentioned here. That is why the answers are also in the systematic manner. They are in the A, B, C, D, E manner. Okay, children? This is from the model paper. Now we go to the 18th question. Of that, section A is completed. We move to the section B. Combine the sentences, the following which the question is, he bought a new phone. It has an excellent camera. He bought a new phone. We remove it. ఎందుకంటే ఈ ఫోన్ పక్కన ఇటు వచ్చి తీసేస్తాం. Which has an excellent camera. Next one, 19th one. They will announce the results tomorrow. Here, the results will be announced tomorrow. That is, in the passive voice, will be announced. Now, we go to the 20th one, reported speech. He said to me, I will call you tomorrow. And here, said to will become told. He told me that. Here, I means he here. He will call will become would call. Okay, here me stays as it is. So, he told me that he would call me the next day. This is very, very important. Tomorrow will become the next day. Now, we move to the prepositions. Full takes off. The book is full of interesting stories. And next we go to the good. Good always take it. Good at. She is good at playing chess. After the completion of this one, we go to read the paragraph. We read the paragraph once, twice, thrice, again. Definitely you will get the answer. And here, rain brings relief. Here, instead of relief, we use relief. After the hot summer days, the cool breeze and the smell of wet earth make everyone happy. Children love to splash in puddles and farmers feel hopeful as their crops get water. Rain truly refreshes nature and fills the rivers, lakes and hearts with joy. So, for A, relief, for B, make, for C, to, and with D, joy. If you write in this manner, you will definitely get marks, full marks. So, go through the lessons perfectly. Now we move to the next part. Suitable articles here. He is best ముందు ఎప్పుడు కూడా ది వస్తుంది. He is the best player in the team. I bought కొత్త డ్రెస్ కాబట్టి I bought a new dress yesterday. Now we are going to the 24th one here. Using would or used to. Every evening
My grandfather told us stories. Here, every evening, my grandfather, two types we can write. Used to tell us stories. Or every evening, my grandfather would tell us stories. Both are right. And here, when I was young, I played cricket. And here you have to use used to only. When I was young, I used to play cricket. This is very good thing because now he is not young. He is just some sort of old. That means some age. That's why he said, when I was young, I used to play cricket. Next, rewrite the following sentences using a single sentence using noun modifiers. This is a house. It has a red roof. And here you have to write in a systematic manner. This is a red roofed house. Or at the time of examination, you may get some sort of doubt, no problem at all. If you write this is a red roof house, they will give mark to you. But if you write red roof house, sounds good. I bought a table. It is made of wood. I bought a wooden table, nicely one. Or I bought a table. I bought a wood table. Wood table కన్నా wooden table చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట. Now we go with the advice. Your brother watches reels on mobile phone till late night. Advise him to sleep early. Dear brother, you should ఇక్కడి నుంచి sleep early. You should sleep early. This is a simple answer and you can get it very easily. Okay, or if you want to write something else, dear brother, you should sleep early and avoid watching reels on phone till late night. You can add thing, but the correct answer is, dear brother, you should sleep early. That is very, very important. Now, we move to the 27th one about the synonyms. And here valor. మనందరికీ తెలిసిందే valor అంటే bravery. The next one is linked. Linked అనే మాటకి ఎవరు చదివినా గుర్తుపడతారు, connected. Next one వచ్చేసరికల్లా covered. Covered means filled. Next one is renowned. Here renowned means here famous. అలా మీరు ఎన్ని చదువుకోగలిగితే అంత గుర్తుంచుకొని చక్కగా రాస్తారు. Now we take you to the antonyms. Here private, public. Famous. Here he is a famous person. Famous కాకుండా ఏం రాద్దామండి? అన్నుని రాద్దామా? రాసేయండి. స్ట్రేంజర్ రాద్దామా? రాసేయండి. స్ట్రాంగ్ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి చెప్పండి? వీక్. రాసేయండి. వీక్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ రాసుకోండి. WEAK రాసుకోండి. హోప్, డిస్పైర్, DESPIR. ఒకటికి 2 సార్లు అనుకొని రాస్తే కరెక్ట్గా వస్తాయి. నెక్స్ట్ రైట్ ఫార్మ్స్కి వెళ్తున్నాం. రేషియల్ ఇచ్చారు వాడు. ఈ రేషియల్ తర్వాత మీ అందరికి తెలిసిందే, Mandela's long struggle was a fight against racial discrimination. His life is an inspiration to all those who value justice and humanity. ఇక్కడ ఇన్స్పిరేషన్ పెట్టాలి. So now we move to the prefix and suffix. Next here, the pilot was dash able to see, unable to see. The sight of the food maddening, maddened అంటే maddened. Next we move to the 31. చూడగానే కనిపిస్తుంది. ఏంటి చెప్పండి? ఫీల్డ్, FIELD. నెక్స్ట్ హంగర, ప్లవ్, ఫోర్టెల్ ఎర్త. మనకు ఫోర్టెల్ చక్కగా కనిపిస్తుంది. ఫోర్టెల్, FORETEL. ఫోర్టెల్ ముందుగా చెప్పటం. Now we move to the 37. And here కొంచెం గమ్మత్తుగా ఇచ్చాడు ఇక్కడ వీడు. వాట్ ఇస్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ ద వర్డ్ జర్నీ. ఖచ్చితంగా నౌన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. రెండో దశ కల్లా రైట్ వన్ సినోనిమ్ ఫర్ జర్నీ. ఇక్కడ వెతుక్కోవాల్సి వచ్చింది. ఏం వెతుక్కోవాల్సి వచ్చింది? ఫర్ వర్డ్లీ ద బస్ రైడ్ వాస్. అది
సో రైడ్ అనే మాట ఉదహరించాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం తప్పనిసరిగా రైడ్ లాంటి మాట ఇంకా ముందే వెతుకుతున్నప్పుడు ఇది కూడా ఇట్ జస్ట్ ఎ ట్రిప్. సో ఆన్సర్ ఇస్ హియర్ జర్నీ మీన్స్ ట్రిప్ అని చెప్పి రాసేస్తాం. నవ్ ఫ్రేజర్ వర్బ్కి వెళ్తున్నాం మనం. హియర్ హ్యాండ్ ఇన్ ఇచ్చాడు. ప్లీజ్ హ్యాండ్ ఇన్ యువర్ అసైన్మెంట్ టుడే. నెక్స్ట్ వన్ idiomatic expression can't bring myself to. I can't bring myself to hurt him. నేను అతన్ని హర్ట్ చేయలేను. నౌ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ 34 మ్యాచింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇది మీరు చదివేసేయండి, మర్చిపోబాకండి, వదిలిపెట్టబాకండి. హియర్ ప్లంజ్ ఇన్ మీన్స్ మీ అందరు అనేకసార్లు చదువుకున్నాం. గో స్ట్రైట్ టు ద టాపిక్ కనుకైతే ప్లంజ్ ఇన్ అయ్యాడని చెప్పి అంటాం మనం. స్టే ఇన్ అంటే ఇంట్లో ఉండటం, స్టే ఇండోర్స్. మూవ్ అప్ అంటే నెక్స్ట్ గ్రేడ్కి వెళ్ళటం, గో టు ద నెక్స్ట్ గ్రేడ్. కెప్ట్ బ్యాక్ అంటే ప్రమోట్ కాలవాడు, అలాంటి వాడిని నాట్ ప్రమోటెడ్ అంటాం మనం. డియర్ చిల్డ్రన్, మరొకసారి చెప్తాను చెప్పబోయే ముందుగా ఒక్క మాట కొంచెం పాజింగ్ ఇచ్చుకొని కొంచెం. డియర్ చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికల్లా కూర్గ్ which is a coffee country famous for its rainforest and species the coastal town Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from kingdom of God. While reading the lesson, you decide to visit Kurg, admire its beauty. Imagine that you have visited Kurg and met a Kurgi which is familiar with the entire town and history. రైట్, ఏ పాసిబుల్ కన్వర్జేషన్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మీ అన్నాడు. మీ అనే అవసరంలా, మీరు అయ్యని పెట్టుకోవచ్చు. హలో, దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ అన్బిలీవబుల్లీ బ్యూటిఫుల్. ఈజ్ దిస్ రియల్లీ కూర్గ్? అలా అడగండి. ఎస్, వెల్కమ్ టు కూర్గ్, ఆల్సో కాల్డ్ కొడాగు. ఇట్ ఈస్ అ ల్యాండ్ ఆఫ్ కాఫీ అండ్ మిస్టీ హిల్స్. I, you can not me, you can put I. I read that Kurg is a place, a piece of heaven. I can see why. True, our rainforests, rivers, spice gardens make it special. Coffee plantations are everywhere. Is coffee the main occupation here? Yes, coffee is our lifeline. We also grow spices like pepper and cardamom. I heard Kurgis are brave people. We have strong, yeah, Kurgi చెప్తుందన్నమాట. We have a strong military tradition. Many Kurgis serve in the Indian Army. Thank you for sharing the history and beauty of Kurg. You are welcome. Enjoy nature and carry sweet memories back home. I would love to visit the waterfalls and go trekking in these hills. You should also try river rafting and taste our traditional Kurgi food. This trip has truly refreshing and educational. We are happy to have visitors who respect our culture and environment. Goodbye, bye-bye. This is the way which we respond. That is about the first one. Now, next we వెళ్తున్నాం మనం. That is called diary entry. Now we are going to the diary entry. You know this very well. In the lesson, his first flight, the young seagull had been afraid to fly with his brothers and sister. Finally took his first flight after his mother's repeated trials to make him free from the fear. Imagine you are a young seagull and write experience of your first flight as diary entry అన్నాడు. సో నౌ చిల్డ్రన్ చక్కగా డేట్ వేస్తారు. ద క్లిఫ్ ఆఫ్ ద సీ, బై ద సీ, ద క్లిఫ్ బై ద సీ అంటే ప్లేస్ దగ్గర మీరు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ద క్లిఫ్ ఆఫ్ బై ద సీ పెట్టాం. డియర్ డైరీస్ రాసినప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, డిఐ ఉండాలి. తర్వాత ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చాడు కానీ ఒక 5 స్పేస్ని స్టార్ట్ చేసుకో. టుడే ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డే ఆఫ్ మై లైఫ్. ఫర్ మెనీ డేస్ ఐ వాజ్ అఫ్రైడ్ టు ఫ్లై లైక్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్. ద వ్యాస్ట్ సీ
below frightened me, and my wings trembled with fear. My mother tried again and again to encourage me. Today, hunger home came fear. When she flew close with the food in her beak, I jumped towards her without thinking. Suddenly, I felt the wind under my wings. I was flying. The fear vanished and joy filled my heart. I screamed with happiness as I soared in the sky. I finally learned early that courage comes when we trust ourselves. I also realized that fear disappears when we take the first step. The experience has given me confidence for the future. This was my first flight and my first victory. Dear children, here, young seagull, అనుకున్నంత ఈజీ కాదు రాయటం. ఇక్కడ వర్డ్స్ పడాలి. వర్డ్స్ పడాలంటే చక్కగా మీరు దాని వైపే ప్రయత్నం జరగాలి. కనీసం రోజుకు ఒక్కటన్నా కానీ డైరీ ఎంట్రీ, ఏదో ఒక డైరీ ఎంట్రీ చూసుకొని నేను ఎలా రాస్తున్నా కనుక్కోగలిగితేనే రాయగలుగుతాం. అదర్వైజ్ అప్పుడు రాద్దాంలే, అప్పుడు చదువుకుందాంలే, అప్పుడు అనే మాట ఉండదు. ఎందుకంటే మనం ఒక్కసారిగా ఒక బరువు మోయటానికి కూడా పెద్ద ఎత్తున బరువు మోయలేం. ప్రతిరోజు ఈచ్ డే ఎ లిటిల్ బిట్ ఈచ్ డే గివ్స్ యూ బిగ్ రిజల్ట్. ప్రతిరోజు కొంచెం కొంచెం వర్క్ చేయండి, మంచి రిజల్ట్ కొట్టేస్తారు. నౌ వీ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఏరియాకి వెళ్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఇది మన వాళ్ళు కొంచెం కష్టపడే ఏరియా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రీసెంట్లీ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ఏ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్, ద గ్రీన్ పాస్పోర్ట్. మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే, మన స్కూల్లో గ్రీన్ పాస్పోర్ట్ పెట్టాం, దాంతో మొక్కలు ఇచ్చాం, పంపిణీ చేసాం. ఇయర్ ఇయర్ the green passport designed to instill environmental responsibility in students. Each participant receives as a plant and passport booklet to document to its growth and record growth updates. Now write a letter to your friend about the environmental responsibilities as eco warrior from your young age. Now children, ఇది రాయమన్నప్పుడు చక్కగా అలా వచ్చాం. నేను చిన్న చిన్న కరెక్షన్ కూడా చెప్తా, ఇక్కడ ఏమనుకోబాకండి. ఇక్కడ ఏపీఎంఎస్ కురుపం అని రాశారు. ఇక్కడ మీరు మీ ఊరి పేరు ఏదైతే ఉందో అది రాయాలి. సార్ ఊరి పేరు మొత్తం రాయమంటే అడగబాకండి. మీరు పెట్టాల్సిన ప్లేస్ అని పెట్టి ఇంటూ పెట్టి కామా పెట్టండి. ఇక్కడ కామా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ కురుప్పం మన దగ్గర కామా పెట్టి ఉండాలి. డేట్ కూడా వేయండి. ఆ రోజు ఏ డేట్, సపోజ్ 21 అనుకోండి, మార్చిలో 21 అంటే 21 వేయండి, మార్చి వేయండి, 2026 వేయండి, ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి. ఈ కామాకి ఫుల్ స్టాప్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ డియర్ సురేష్, ఇక్కడ కూడా మీ ఫ్రెండ్కి డియర్ సురేష్ని కాకుండా డియర్ ఫ్రెండ్ అని రాసేసేయండి. ఎందుకంటే నేమ్స్ ఉంటే కొద్దిమంది ఇష్టపడరు. డియర్ ఫ్రెండ్, హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అలా పెట్టుకున్నారు. కొద్దిమంది హవారీ పెట్టుకోవచ్చు. చాయిస్ ఇస్ వర్స్. క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటేనే అది డిఫరెంట్ వన్ అనమాట. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు షేర్ అబౌట్ ఏ వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్ లాంచ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆర్ బై ద ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కాల్డ్ ద గ్రీన్ పాస్పోర్ట్. ఇక్కడ బై తర్వాత బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని రాయొచ్చు, ఆర్ బై ద ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కాల్డ్ గ్రీన్ పాస్పోర్ట్ అని పెట్టచ్చు. Under this program, every student is given a plant, a passport booklet to record its growth. This encourages us to care for nature and become responsible eco-warriors from young age. We are learning the importance of planting trees, conserving water, reducing plastic use, and protecting the environment. Small steps like these can make a big difference in saving our planet. I request you to take a similar steps in your school or neighborhood. Let us work together for a greener future. Yours lovingly, Ramesh. And better, Ramesh దగ్గర కూడా నేమ్ అని రాసేసేయండి, ఆర్ సిగ్నేచర్ అని రాసి ఇంటూ పెట్టండి. ఇక్కడ కామా ఇంపార్టెంట్, ఇంటూ దగ్గర ఫుల్ స్టాప్ ఇంపార్టెంట్. టూ దగ్గర మీ ఫ్రెండ్ పేరు రాయాలి కాబట్టి నేమ్ రాయండి, కామా పెట్టండి, ఇంటూ పెట్టి కామా పెట్టండి. సన్ ఆఫ్ కానీ డాటర్ ఆఫ్ రాయండి, కామా పెట్టి ఇంటూ పెట్టేసేయండి. డోర్ నెంబర్ అది హౌస్ నెంబర్ రాయండి. సపోజ్ XX డాష్ XX డాష్ XX అని పెట్టి కామా పెట్టండి. ఏరియా అని రాయండి.
ఇంటూ పెట్టి కామ పెట్టండి, టౌన్ అని రాయండి, ఇంటూ పెట్టి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి, మొబైల్ నెంబర్ రాయండి, కంపల్సరీ చేయండి. దిస్ is very, very important for you. And here on the top you can write address, 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 on, ON, THED, envelope, ENVELOPE కూడా రాయండి. That depends on your caliber. Now we move to the another part that is important to us. And here script for a speech. Imagine you are the sales executive of a famous tea company and you have been asked to make a speech on the beneficial qualities of tea and medicinal properties. ఇది రాద్దాం అనుకున్నాం మనం. సపోజ్ సార్ అలా కాదండి, నాకు ఇష్టం లేదు, నేను రెండు రాస్తాను సార్, చాయిస్ యువర్స్. ఎక్కడ కూడా ఒకే ఒక మాట మీద అందరూ చెప్తున్నా, చాయిస్ అనే మాట ఉదాహరించకుండా మీరు రాయాలి. గుడ్ మార్నింగ్ లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్. As a representative of a renowned tea company, I am delighted to speak about one of the most beloved beverages in the world, tea, and its numerous benefits. Tea, enjoyed for centuries, is more than just a drink. It is a powerhouse of health benefits, rich antioxidants. It protects our body from free radicals, which can use aging and diseases. Green tea, in particular, is known to boost metabolism, aiding in weight management. Black tea enhances focus and energy due to its moderate caffeine content. Herbal teas like chamomile and peppermint are soothing and help alleviate stress, digestion issues. Medicinally, it has remarkable properties. Studies suggest that regular consumption may reduce the risk of heart diseases and improve cholesterol levels. Tea's anti-inflammatory compounds can also support a healthy immune system. Ginger tea is effective in combating nausea, while turmeric tea is known for its anti-inflammatory benefits. In today's fast-paced world, tea provides a moment calm while nurturing our health. So, the next time you brew a cup, remember you are sipping on nature's remedy. Thank you for giving me the wonderful opportunity to share the wonders of tea with you. Have a wonderful day. And రాయండి చక్కగా. Now we are going to another part that is called throwing the light on the concept. This is, I think the question is 37. Yeah. And here, throwing a light on the concept of education, a powerful tool for transformation. Describe the character of Boli. ఇది మీరు చదువుకున్నారు చక్కగా, ఎంత మార్పు వచ్చిందో అమ్మాయిలో, ఎంత మార్పు వచ్చిందో. చివరికి ఆ పెద్దవాడిని కూడా చేసుకొని కూడా చెప్పేసిన గొప్ప వ్యక్తి అన్నమాట హియర్. ఈ ఆన్సర్ రాయమన్నారు, మీరు చక్కగా ఊహించండి. కనీసం ఇప్పటికి టైం అయిపోలా. Boli's life clearly proves that education is a powerful tool for transformation. Transformation is nothing but change. As a child, Bolis was shy, frightened, and neglected because of her appearance and speech defect. She lacked confidence and was treated as a burden for her family. Education changed her completely. Her teachers' kindness and encouragement helped her overcome fear and gain self-confidence. Through education, Boli learned to speak clearly, think independently, and understand her self-worth. At the end, she boldly refused to marry a greedy man and chose to serve society as a teacher. Boli's character shows that education empowers individuals, especially girls, to lead dignified and meaningful lives. It gives them the courage to stand against injustice and wrong traditions. Education also helps in shaping character and building moral strength. Boli becomes a symbol of hope for many generations who suffer from discrimination. A nice way. And now we are going to the next part. This is called, you know this very well, this is the pie diagram. They will give one pie diagram or a bar diagram or a T diagram and ask you to write. Now, ఇలా ఇవ్వగానే చక్కగా అలా చూసుకుంటాం.
చూసుకొని ఇవన్నీ ఏంటి మిల్క్, ఎడ్యుకేషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఫోన్, గ్రాసరీ, ఫ్యూల్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్సెట్రా. ఏమేమి ఖర్చు పెట్టారో మనకు దాని గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది బహుశా. అలా మనం రాస్తాం. ఒకసారి ఇది చూస్తూ రాద్దాం ఒకసారి. ఓకే. అండ్ హియర్ ఫస్ట్ ఇలా ఇవ్వగానే అరే దీనిలో 25% ఇదా, ఇదేంటి ఏంటి ఎడ్యుకేషను, నెక్స్ట్ ఇదేంటి 19% ఎలక్ట్రిసిటీ ఖర్చు పెడుతున్నాడా, 10% ఫోన్కా, 20% గ్రాసరీస్కా, 12% ఫ్యూయల్కా, అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి 6%. ఇంకేమన్నా పెడుతున్నాడా, 8% మనం ఖాళీగా ఉంది, ఇది మిల్క్కా. అలా అనుకోవాలి మనం. అలా అనుకోని కనుక వెళితే అంత ఈజీగా నడిచిపోతుంది. వీటిలో 2 ఈక్వల్‌గా ఉన్నాయో చూసుకుంటాం. హైయెస్ట్ ఏముందో చూసుకుందాం. లోయెస్ట్ ఏముందో చూసుకుంటాం. ఇప్పుడు నడిపిస్తున్నాం మనం. ఎలా మీరు నడిపిస్తే అలా నడుస్తుంది. ద గివెన్ పై డయాగ్రామ్ ఆర్ పై చార్ట్ షోస్, మీరు ఇష్టం షోస్ రాసుకోండి, ఇలిస్ట్రేట్ రాసుకోండి, ఎగ్జిబిట్స్ రాసుకోండి. ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మంత్లీ హౌస్ హోల్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇట్ క్లియర్లీ షోస్ అస్ ఎ ఫ్యామిలీ స్పెండ్స్ its income on different needs. Education takes the largest share of the budget at 25%, indicating its high importance. This is followed by grocery at 20% and electricity bill 19%. Fuel accounts 12% of the total expenditure, while four expenses are make up 10%. Milk expenses are 8%, and investment at least accounting for only 6% of the total budget. చూడండి చిన్న, ఇలా మనం ప్రతిదాన్ని మనం ఇక్కడ ఉన్నవే రాస్తున్నాం, కొత్తగా రాయట్లా. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా రాయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి మనం టాపర్స్ అనుకోండి, ఏదన్నా అనుకోండి. ఫ్రమ్ ద చార్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎవిడెంట్ దట్ ద మోస్ట్ హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ స్పెంట్ ఆన్ ఎసెన్షియల్ సచ్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, ఫుడ్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎట్సెట్రా. దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ అన్అవాయిడబుల్ అండ్ నెసెసరీ ఫర్ ఏ కంఫర్టబుల్ and stable life. Spending a significant amount of education shows that the family gives priority to learning and future growth. Regular expenses like groceries, fuel, electricity together form a major portion of the monthly budget. Overall, the pie chart reflects a balanced spending pattern of the household. While essential expenses take up a large share, some amount is also reserved for of investment. Even though it is the smallest portion, that indicates careful planning and a financial awareness. Proper management expenses can help a family save more and meet your future need effectively. ఇలా మీరు గనక రాసుకుంటూ గనక వస్తే చక్కగా యూ విల్ గెట్ గుడ్. ఫుల్ అవుట్ ఆఫ్ ఫుల్ రావాలి. ఎక్కడ తగ్గకూడదు. తగ్గే ప్రసక్తి ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఒకే ఒక మాట చెబుతున్నా, యు ఆర్ ద టాపర్స్. మీ అమ్మ, మీ నాన్నగారు ఎంతో మీ మీద ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఎంతో ఆశలు పెట్టుకొని పంపిస్తున్నారు. పంపించినప్పుడు మీరు కరెక్ట్‌గా మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ నుంచైనా గాని స్టార్ట్ చేసి, ఒకరోజు పై డయాగ్రామ్, ఒకరోజు బాల్ డయాగ్రామ్స్ రాసుకొని, పక్క వాళ్ళకి చెప్పుకొని, విసిగిచ్చో, లేదు ఎవరికి కాదు, అసలు స్కూల్‌లో ఇసుగ్గా ఉంది నీకు, ఇంటికెళ్ళు ప్రశాంతంగా రాయి, అక్కడ పెట్టి చదివేసేసేయి. నేను మరొక మాట, ఎట్లాగో అయిపోయింది కాబట్టి మరొక చిన్న సజెషన్ చెప్పబోతున్నా నేను. ఓకే. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో బ్యాక్. ఈ షేరింగ్‌ని ఆపుకుంటాను ఒకసారి. ఓకే. ఏం చెప్తున్నానంటే, మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, సినోనిమ్స్ ఉన్నాయి. చక్కగా ఒక దగ్గర పెట్టి చదువుకోండి. చదువుకొని ఏం చేస్తారు? చదువుకుంటే ఏంటి సార్ అనవాకండి. శుభ్రంగా రికార్డ్ చేయండి. రికార్డ్ చేసి ఆన్ చేసుకోండి. మీకు ఇంట్లో ఎప్పుడు గనక ఇసుగ్గా అనిపించినప్పుడు సినోనిమ్స్ వినండి. మీ నాన్నగారి సెల్ ఫోన్‌లో, మీ అమ్మగారి సెల్ ఫోన్‌లో. దాని తర్వాత యాంటోనిమ్స్ కూడా అంతే. యాంటోనిమ్స్ రికార్డ్ చేయండి ఒకసారి. రికార్డ్ చేసి పెట్టి వింటూ ఉండండి. వచ్చేస్తాయి. వచ్చేస్తాయి. వచ్చి తీరతాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి రావాలంటే ఒక్కటే ఒకటి మాట కంటిన్యూయస్‌గా మరి వినాలి దాని గురించి. ఓకే. ఓకే నాన్న. ద యాక్చువల్‌గా ద దిస్ ఈజ్ ఓవర్. ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టాప్ హియర్. Recording is going on.
డియర్ చిల్డ్రన్, మళ్ళీ చెబుతున్నావు సార్, గట్టిగా చదవండి. అనుమానం అడగండి, నివృత్తి చేసుకోండి. ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ. బాయ్.